Never stop learning, never stop growing. Hi friends, thank you so much for clicking on this video. In this video I am going to teach you about had better. సో ఈ వీడియోలో మనం హ్యాడ్ బెటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు హ్యాడ్ బెటర్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం, దీని అర్థం ఏంటి, దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల వాక్యానికి అర్థం వస్తుంది, అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఈ పదం అనేది మనం రెగ్యులర్గా ఉపయోగిస్తాం. మన తెలుగు భాషలోను కానీ మన మదర్ టంగ్లోని ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సో టుడే లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ వన్, అండ్ ఐఎమ్ డామ్ షూర్ దట్ this word is being used by many people, and also from now onwards you are going to use it in your day-to-day life. So after listening to the class, and you will definitely use this one in your day-to-day life. So let's get started. If you did not subscribe my channel, please do subscribe, like, comment and share with your friends, and don't forget to click on bell icon, so whenever I upload any video you can get a notification. Never stop learning, never stop growing. Okay, what is this had better, and what meaning does it give when we use in a particular sentence? అసలు హ్యాడ్ బెటర్ అంటే ఏమిటి, ఒక వాక్యంలో దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల దాని అర్థాన్ని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగిస్తాం అది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. హ్యాడ్ బెటర్ అంటే తెలుగులోని మనం మంచిది. సో రజనీకాంత్ సేస్ దట్ మంచిది. సో దట్ మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ హ్యాడ్ బెటర్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, ఇట్ గివ్స్ ద మీనింగ్ మంచిది. వాట్ ఇస్ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బెటర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బెటర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఏదైనా ఒక పని చెయ్యడం మంచిది అనేటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎ వీడియో అబౌట్ అ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అ వర్బ్, so what is meant by an object. So about this one I am giving you a video description. You can get it if you look at the description. Okay, fine. So subject plus had better plus V1 plus object. ఏదైనా ఒక పని చెయ్యడం మంచిది అనేటప్పుడు మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. ఆమె ఇక్కడికి రావడం మంచిది, షీ హ్యాడ్ బెటర్ కమ్ హియర్. నువ్వు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ మెయింటైన్ సోషల్ డిస్టెన్స్. ఆమె అతన్ని అర్థం చేసుకోవడం మంచిది, షీ హ్యాడ్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ హిమ్. సో ఏదైనా ఒక పని చేయడం మంచిది అనేటప్పుడు మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ హౌ టు ఫ్రేమ్ ఎ సెంటెన్స్. ఓకే, ఈ పని చేయడం మంచిది కాదు అని ఎలా చెప్పాలి? నువ్వు వాళ్ళని తిట్టడం మంచిది కాదు, యూ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ స్కోల్డ్ హిమ్ ఆర్ స్కోల్డ్ దెమ్. నువ్వు లేటుగా నిద్ర లేవడం మంచిది కాదు, యూ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ వేకప్ లేట్. నువ్వు అరవడం మంచిది కాదు, యూ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ షౌట్ ఎట్ అదర్స్. వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం మంచిది కాదు, దే హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ కమ్ హియర్. ఏదైనా ఒక పని చేయడం మంచిది కాదు అనేటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. షీ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. చేయడం మంచిది, చేయడం మంచిది కాదు. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళడం మంచిది, షీ హ్యాడ్ బెటర్ గో దేర్. ఆమె అక్కడ వెళ్ళడం మంచిది కాదు, షీ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ గో దేర్. ఏదైనా ఒక పని చేయడం మంచిది, మంచిది కాదు అనేటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. I hope it is clear to you, and from today onwards you can use this sentence structure in your day-to-day life when you want to express if any action that happens, or if any action that you feel to happen good, then you can use this sentence structure. I hope it is clear to you. సో ఏదైనా ఒక పని చేయడం మంచిది అనిపించేటప్పుడు దాని వాక్యాలను ఏ విధంగా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక మనిషి కానీ వస్తువు కానీ ఒక ప్రదేశంలో ఉండడం
లేదా ఉండడం మంచిది అనేటప్పుడు ఏంటి ఉపయోగించాలో చూద్దాం. దిస్ వన్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ బెటర్ ప్లస్ బీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నువ్వు అక్కడ ఉండడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ బి దేర్. నువ్వు సంతోషంగా ఉండడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ బి హ్యాపీ. వాళ్ళు ఎనర్జెటిక్గా ఉండడం మంచిది, దే హ్యాడ్ బెటర్ బి ఎనర్జెటిక్. నువ్వు డౌట్స్ అడగడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ ఆస్క్ డౌట్స్. నువ్వు డౌట్స్ అడగకపోవడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ ఆస్క్ డౌట్స్. నువ్వు హ్యాపీగా ఉండడం మంచిది, యూ హ్యాడ్ బెటర్ బి హ్యాపీ. నువ్వు సాడ్గా ఉండడం మంచిది కాదు, యూ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ బి సాడ్. If any action that you feel happens good, then you can use this sentence structure. When you want any action or any state of any person or thing, if you feel that should be good, then you can use this sentence structure. ఏదైనా ఒక పని చేయడం మంచిది అనేటప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగిస్తాం. ఏదైనా ఒక పని చేయకపోవడం మంచిది అనేటప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగిస్తాం. ఎవరైనా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఉండడం కానీ వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులను చెప్పడం మంచిది అనేటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూజ్ దిస్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్. వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ దట్ సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ గుడ్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. Am I clear? So try to use this sentence structure in your day to day life. Definitely it will help you to improve your language. Okay, so now I'm going to give you some more examples, so listen to me, then you can practice with yourself. నువ్వు అడగడం మంచిది, you had better ask. నువ్వు అడగకపోవడం మంచిది, you had better not ask. ఆమె పరీక్ష రాయడం మంచిది, she had better write an exam or an examination. ఆమె ఇక్కడికి రావడం మంచిది, she had better come here. ఆమె ఇక్కడికి రాకపోవడం మంచిది, she had better not come here. Okay, that is the first two sentence structures. And coming to the last one, నువ్వు యాక్టివ్గా ఉండడం మంచిది, you had better be active. Suppose you went for an interview, there you had better be an active. You had better be active. You had better be happy. నువ్వు సంతోషంగా ఉండడం మంచిది, నువ్వు విశాఖపట్నంలో ఉండడం మంచిది, you had better be in Visakhapatnam. I hope it is clear to you. Okay, so you also can practice by framing some other sentences and use those sentences in your day-to-day life whenever it is necessary. Thank you friends, thank you so much. I hope you have learned something today and it will be helpful to you if you use in a proper manner in your day-to-day life conversation. Thank you friends, thank you so much for watching this video. If you did not subscribe my channel, please do subscribe, like, comment and share with your friends. Thank you friends and have a great day.